Die Sonne stirbt, nicht in 5 Milliarden Jahren, wie die Wissenschaftler immer gesagt haben, sondern jetzt. Dr. G. wusste, wo den riesigen Bildschirmen im Kontrollzentrum nicht glauben, was sie sieht. Die sollen lagen nicht. Die Sonne verliert jeden Tag mehr Energie, wird schwächer und kälter. Das ist möglich, flüstert sie und tippt nervös auf ihre Tastatur. Aber die Messungen zeigen all deshalb. Die Sonne hat nur noch wenig Monate zu leben. Trauen. Word. Ist bereits merklich kälter. Die Menschen tragen dicke Jacken, obwohl es Sommer sein sollte. Die Pflanzen beginnen zu sterben. Die Asien gefrieren langsam von den Polen her dort Jiwu arbeitet Tag und Nacht. Sie schläft kaum noch. Ihr Kollegen bringen ihr Kaffee und Sandwiches. Wenn sie verzweifelt nach Antworten sucht. Die ganz Welt wartet auf ihn erklären. Die Regierungen werden nervös. Menschen demonstrieren auf den Straßen, andere beten in den Kirchen. Niemand versteht, was passiert. Dann findet sie es, tief im Weltall, versteckt hinter dem Mond. Entdeckt Jiwo ein seltsames Signal. Es ist künstlich, das ist sicher, aber es kommt nicht von der Erde. Als sie das Signal genau untersucht, wird ihr klar, dass es direkt mit der Sonne verbunden ist. Etwas sendet Energie zur Sonne, aber nicht sie zu stärken, sondern sie zu schwächen. Es ist ein Wurf, sagt sie zu ihrem Team. Als starren sie ungläubig an. Ein Wurf aus dem Weltall. Sie täten sehr Sonne. Die Entdeckung ist erschreckend. Wo wird so etwas tun, und warum? Jiwo gob tiefer. Sie entdeckt, dass die Wurf erst vor 3 Monaten aktiviert wird. Genau zu dem Zeitpunkt, als die Menschheit ihren ersten erfolgreichen beberlich-geschwingten Antrieb getestet hat. Das kann kein Zufall sein. Die Wurf ist uralt, viel älter als die Menschheit. Sie wartet schon seit Millionen von Jahren darauf, aktiviert zu werden. Ihr Zweck ist großem einfach. Sobald eine Spezies die Technologie entwickelt, ihr Sonnensystem zu verlassen, wird ihr Sonne zerstört. Es ist wie ein kosmischer Fall. Jiwo versteht die schreckliche Wahrheit. Die Menschheit hat ihn unsichtbar, Grenz beschritten, urget wird drauen ist jemanden, der nicht will, dass andere Spezies zu den Sternen reisen. Und jetzt bezahlt die ganze Menschheit den Preis dafür. Die Temperaturen fallen weiter. Schiefalt in Afrika. Die Meer beginnen zu gefrieren. Millionen von Menschen fliehen in warme Gebiete. Aber es ist kein wirklich warmen Ort mehr. Die Zivilisation bricht zusammen. Und Jiwu, dass sie vielleicht die einzige Person auf der Erde ist, die versteht, worum das ESPSSIRT.P letztlich sind sie da. Riesige Schatten erscheinen im Himmel, so groß wie ganz Stadt. Die Menschen schauen nach oben und können nicht glauben, was sie sehen. Hundert von gewaltigen Raumschiffen materialisieren aus dem Nix rund um die Erde, den Mars. Sogar beim Jupiter. Sie waren die ganze Zeit da, unsichtbar, und haben sie UGSCHEUT.G im Fenster des Kontrollzentrums und Start auf das Massivschiff, das direkt über Sol schwebt. Es ist schwarz und glänzend, mit seltsamen Lichtern, die mussten blinken. Mein Gott, flüstert sie, sie waren schon immer hier. Die Nachrichten beschlagen sich. Auf Fernsehsender zeigen dieselben unglaublichen Bilder. New York, London, Tokio, überall schweben dies gigantischen Schiff. Die Menschen rennen schreiend durch die Straßen oder starren wie gelend nach oben. Die Militärs verschiedener Länder versuchen verzweifelt, ihr Waffen auf die Schiff zu richten. Aber nichts passiert. Dann spricht eine Stimme. Sie kommt aus allen Lautsprechern gleichzeitig aus Radios, Fernsehern, Handys. Sogar die alten Kirchenglocken beginnen seltsam zu guten.
die Stimme ist tief unkalt. Aber sie spricht perfekt in jeder Sprache der Erde, Menschen der Erde. Sagt die Stimme, ich bin Archenwälder, Sprecher der Hegemonie. Wir regieren dies Galaxie seit Millionen von Jahren. Hat ein Gesetz gebrochen, das älter ist als Gesamtspezies. Die Welt heilt den Atomen. Sogar die weinenden Babys wurden still. Hat die Eindämmungsprotokoll verletzt, für die Stimme fort. Kein Spezies darf ihr Sonnensystem verlassen. Das ist das Oberstgesetz. Der Preis für diesen Versto ist die Auslöschung. Jiwu fühlt sich krank. Jetzt versteht sie alles. Die sterben son. Die Mysteries das war nur der Anfang. Dies Wesen, dies Hegemonie, sie haben schon eine selige Zivilisation vernichtet. Aber, sagt Welter, an sein Stimme wird noch kälter. Wir sind nicht großem. Wir bieten, Yukin Alternative, Gette Unabhängigkeit auf, wurdeten sehr Diener, arbeitet für uns in den Minen, den Fabriken, den niedrigsten Berufen unseres Imperiums, ihr würdet leben dürfen. Aber ihr würdet niemals frei sein, die Menschen schauen, sich gegenseitig an, manch weinen, anders sind wütend, in den Regierungsgebäuden herrscht Panik. Präsidenten und Premierminister schreien sich gegenseitig an, aber niemand weiß, was zu tun ist. Ihr hat 70 Stunden Zeit zu entscheiden, sagt Welter. Unterwerfung oder Vernichtung, wollt wies, die Stimme verstummt. Die Schiff schweben weiter regungslos am Himmel, aber jetzt wie jeder Mensch auf der Erde. Sie sind nicht allein im Universum, und sie sind auch nicht willkommen. Die Welt steht still. 70 Stunden sind fast vorbei. In den Regierungsgebäuden herrscht Chaos. Politiker schreien sich an, Militärs planen hoffnungslos Angriff, und die Menschen auf den Strauenbetten oder randalieren. Niemand will Sklave werden, aber niemand will auch sterben. Dan betritt Botschafterin so jung den Notfallsoldat der Internationen. Sie ist jung, aber ihr Augen sind alt vor Sorge. Die mächtigsten Menschen der Erde schauen sie an. Präsidenten, Kanzler, General, warten auf ein Wunder. Ich habe eine Idee, sagt sie leise. Der Raum wird still, aber ihr werdet sie hassen. Der amerikanische Präsident büht sich vor. Reden Sie, so jung atmet tief ein. Wir werden Ihnen etwas anbieten, was Sie nicht erwarten. Wir werden nicht Neid betteln. Wir werden Ihnen einen Deal vorschlagen. Was für einen Deal? Fragt der Deutschkanzler nervös. Wir bieten an, Ihr Henker zu werden. Der Raum explodiert. All reden gleichzeitig. Das ist verrückt, unmöglich. Wir können nicht anders Spezies jagen, so jung hat die Hand. Hört zu, Sie brauchen jemanden, der dies Arbeit macht. Jemanden, der an der Zivilisation stoppt, bevor sie so weit kommen. Warum nicht wir? Der britische Premierminister schüttelt den Kopf. Das wird uns zu Monstern machen. Wir sind bereits Monster. In Ihren Augen, antwortet so jung scharf. Aber wenn wir das machen, sind wir lebende Monster. Und lebende Monster können ihre Meinung ändern. Sie erklärt ihren Plan. Anstatt Sklaven zu werden, sollen die Menschen die Vollstrecker der Hegemonie werden. Dafür verlangen sie wohl Bürgerrecht. Fortgeschrittene Technologie und die Heilung ihrer Sohn. Es ist ein riskantes Spiel. Niemand hat so etwas versucht, sagt so jung. Vielleicht sind sie neugierig genug, zu suchen. Die Abstimmung ist knapp, aber siegend. Mit zitternden Händen aktiviert so jung das Kommunikationssystem. Archenwälder. Sagt sie ins Mikrofon. Die Menschheit hat ihn Antwort. Die kalte Stimme antwortet sofort. Unterwerfung oder Vernichtung. Wieder noch, sagt so jung mutig. Wir bieten Ihnen in Partnerschaft an. Still, Mang,
Begistigen still. Erkler in sie, sagt Welter schlielich, machen sie en zu. Ihren Wahlstrecken, wir werden die Spezies jagen, die Gesetz brechen, aber wir wollen wohl Recht als Bürger ihres Imperiums, Technologie, Wissen, und heilen sie en sehr Son, wieder still. So young schwitzt, all im Raum holten den, Ataman, interessant, sagt Welter schlielich. Kein Spezies hat je freiwillig angeboten, en sehr henker zu werden. Die meisten betteln am ihr Leben. Wir sind nicht die meisten Spezies, antwortet so young. Das werden wir sehen, sagt die Stimme. Sehr gut. Wir werden ihren Vorschlag prüfen. Aber sonst müssen sie beweisen, dass sie es ernst meinen. Das Gespräch endet. So young sinkt in ihren Stuhl. Sie hat gerade die Zukunft der Menschheit aufs Spiel gesetzt, aber vielleicht, nur vielleicht, hat sie ihnen eine Chance gegeben. Die Nachricht kommt nur 3 Tage später. Welter es Stimme folgt wieder all Lautsprecher. Der Erde, aber diesmal klingt sie fast amüsiert. Menschen, sagte, ihr wollt ein Servolstrecker werden, dann beweist ich's. Wir haben ihr erst Ziel. Captain Time steht im Kommandozentrum anspürt, weil sich sein Magen zusammenziert. Ist ein erfahrener Pilot, hat schon viel Missionen geflogen, aber nix hat ihn auf das hier vorbereitet. Das Vorverbundnis, führt Welter fort. 6 friedlich Spezies. Die Volker sind den beberlich geschwingten Antrieb entwickelt haben. Sie wissen nicht, dass sie ein Gesetz gebrochen haben. Sie erforschen nur neugierig die Stirn. Time schließt die Augen. Friedlich Spezies. Why die Menschheit vor ein paar Monaten. Ihr habt 30 Tage Zeit, sagt Welter. Wir stört ihr Figit, zwischen den Stirnen zu reißen. Was sagt ihr? Stirbt die Erde. Weigert ihr Juk, stirbt die Erde. Beweistens, dass ihr es ernst meint. Die Verbindung bricht ab. Timen net. Die Augen ansieht in die Gesichter seiner Crew. Da ist Jung Su, sein bester Freund sieht der Militärakademie. Min Ho, der jüngste Pilot der Flotte. Hai Jin, die Navigatorin. Die 3 kleinen Kinder zu Haus hat. All schauen ihnen antworten. Auf Befehl, Captain, sagt Jung Sulis, was machen wir, Timen we is nicht. In den letzten Wochen haben die besten Ingenieur der Erde fieberhaft daran gearbeitet, die menschlichen Raumschiff mit der Technologie der Hegemonie zu verbessern. Sie haben starke Waffen, besser Schild, schneller Antrieb, aber das matcht. Ist nicht einfacher. Wir haben kein Wohl, sagt er schließlich. Wenn wir das nicht machen, sterben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Aber wenn wir es machen, sagt Hygiene mit zitternder Stimme, werden wir sie morden. Kai Dashman nickt. Ja, das werden wir. Die Flotte startet 3 Tage später. 12 Schiff, die besten Piloten der Erde, all mit dem Wissen, dass sie Geschichte schreiben würden, aber nicht die Art von Geschichte, die sie sich gewünscht hätten. Der Flugsamwurfsystem dauert 2 Wochen. Timing schläft schlecht. Träumt von den Gesichtern seiner eigenen Familie. Von den Kindern auf der Erde, die darauf warten, dass Papa nach Haus kommt. Dann träumt von den Kindern, die vielleicht nicht kennenlernen wird. Die Schiff sind schön, elegant und friedlich, wie Kunstwerk, bei durch den Weltraum gleiten. Sie haben kein schweren Waffen, nur Forschungsausrüstung. Als sie die menschliche Flotte sehen, senden sie freundlich Gruß. Willkommen, unbekannt Besucher. Kommt die Nachricht. Wir sind die Wolfig. Kommt ihr in Frieden. Timen start auf den Bildschirm. Sein Hand schwet über dem Führernopf. Hinter ihm wartet sein Crew auf Befehl. Unter ihm wartet die Erde auf Rettung. Entschuldigung, flüsterte in Richtung der Wolfig-Schiff, dann den Befehl zum Angriff.
Der Kampf ist schnell und brutal. Die Worte kämpfen verzweifelt, aber sie sind nicht darauf vorbereitet. Ihr Schiff sind für Forschung gebaut, nicht für Krieg. Die Menschen dagegen kämpfen wie Wildtier. Die in die Eckjedrung WRD en dort Timen befiehlt Angriff. Die kein zivilisiertes Volk erwarten wird. Sein Schiff greifen gleichzeitig von allen Seiten an, rammen feindlich Schiff, nutzen Asteroiden als Waffen. Jungs uweint, Rende fuet, min Hoburgit sich nach jedem Treffer, aber sie kämpfen weiter. Bit hört auf, kommt in verzweifelt Nachricht von den Vorthag. Wir verstehen nicht. Worum uns angreift, was haben wir getan, Timen kann nicht antworten. Kann ihnen nicht sagen, dass sie nur geboren wurden in einer Galaxie, die keine Freiheit erlaubt. Stattdessen zerstört ihr Antriebssystem, eins nach dem anderen. Binnen 6 Stunden ist dies vorbei. Die Vorthag flott treibt hilflos im Weltraum. Ihr Beberlichtgeschwindigkeitsantrieb sind Schrott. Sie können nie wieder zu den Sternen reisen. Mission erfüllt, mildet Timen mit leerer Stimmsachse Erd. Aber erfüllt sich wie ein Monster. Dann entdeckt Hygiene etwas Seltsames in den Vorthag Computern. Daten aber an der Spezies. Listen von Civilization, die angeblich aus gestern sind, aber dies Listen sind seltsam detailliert. Captain, sagt sie aufgeregt, schauen Sie sich das an. Die Hegemony fortbach aber als Spezies, die sie vernichtet haben. Aber hier steht nicht aus gestern. Hier steht angesiedelt. Timen start auf die Daten. 100 von Spezies. Tausend von Planeten. Als angesiedelt markiert. Was bedeutet das? Fragt Jung Dash zodat hij Dashchen hackt sich tiefer in die Datenbank. Was sie findet, matcht sie blass. Sie ten sie nicht, flüstert sie. Sie versklaven sie, all. Jeet Spezies, die das Berlektrisen entwickelt hat. Die Wahrheit ist erschreckend. Die Hegemony fort Geheimsektoren, versteckt Sternsystem. Will Millionen von ausgestorben Spezies als Sklaven arbeiten. Generationen von Wesen, die nie erfahren haben, dass ihr Heimatwelten noch existieren. Und wir, fragt Minho mit zitternder Stimme, was passiert mit uns? Wenn wir genug Spezies für sie gejagt haben. Niemand antwortet, aber allwissen ist. Die Menschen sind nicht die Partner der Hegemony. Sie sind die Nussen Henker, die irgendwann selbst hingerichtet wurden. Timen schaut auf die treibenden Vorthag-Schiff, dies friedlichen Wesen wurden, bald verschwinden, wie so viel anderworinnen, und die Menschheit, sie haben gerade erst aufgegeben als galaktisch Vollstrecker erfüllt, sammelt all Daten, befiehlt Lies, als, wir müssen der Erd berichten, was wir gefunden haben. Würden Sie uns glauben, fragt Hygiene, Sie müssen, antwortet Timen. Denn wir sind vielleicht die einzige Hoffnung, die dies Galaxie noch hat. Die menschlich Flott fliegt zur Erde, hinter ihnen lassen sie in weitergebrechen Zivilisation zurück. Aber in ihren Computern tragen sie ein Geheimnis, das eils werden kann. Wenn Timen im Weltraum kommt, arbeitet Dr. Jiwoo fieberhaft in ihrem Labor auf der Erde. Die Hegemony hat ihr erlaubt, die Sonnenwaffe zu studieren, damit sie besser Vollstrecker werden können. Aber Jiwoo hat andere Pläne. Das ist unmöglich, murmelt sie und starrt auf ihr Bildschirm. Sie 3 Wochen analysiert sie die Waffe, die ihr Sonntät. Jede Nacht arbeitet sie bis am Morgengrauen, trinkt zu viel Kaffee und schläft zu wenig, dort dann passiert ist. 3 Uhr morgens entdeckt sie etwas Unglaubliches. Die Waffe kann umgekehrt werden. Sie kann nicht nur Sonnen ten, sondern auch heilen. Mehr noch, wenn sie die Frequenz nutzt, kann sie als gigantischer Scanner funktionieren. Minjun,
ruft sie ihren Assistenten, kann schnell hierher, Minjan Renzuir, verschlafen onverward. Was ist los, Doktor? Die Waff, sagt Jiwu aufgeregt. Sie ist wie ein Echo low. Wenn wir sie richtig einstellen, können wir die Zivilisation in der Galaxie finden, auch die Versteckten. Sie arbeiten die ganz Nacht. Als die Sonne aufgeht, haben sie es geschafft. Der Scanner zeigt ihnen ein erschreckendes Bild. Hundert von geheimen Sternsystemen, all voller Leben, all von der Hegemonie kontrolliert. Mein Gott, flüstert Minjan. Sie lagen. All die Spezies leben noch. Zur gleichen Zeit, weit weg, im Weltraum, matcht Time in seinen eigenen Entdeckungen. Nutzt die Butenvorfachdaten, geheim Communications-Kanal zu finden. Kanal, die zu den toten Zivilisation führen. Die erste Antwort kommt von den Zelani, eine Spezies, die angeblich vor 200 Jahren ausgestorben ist. Woher ist da? Kommt die verschlosselt Nachricht. Die Stimme klingt hoffnungslos und müde. Wir sind Menschen. Antwortet Timon vorsichtig. Wir wurden gerade zu Vollstrecken gemacht. Lang still. Dann, wieder in neue Spezies. Wir dachten, wir rennen die letzten gewesen. Timon versteht nicht. Die letzten was? Die letzten Vollstrecker. Erklärt die Zelani Stimme traurig. Vorens waren die Korvaxi, vorinnen die Threnodi. Die Spezies denkt, sie sei die erst, die diesen Deal gemacht hat. Die Wahrheit trifft Timon wie ein Schlag. Wie viel Vollstrecker Gabis, Dozens, sagt die Stimme, all hoffen. Ihr Freiheit zu erkaufen, all endeten als Sklaven, wenn sie nicht mehr nützlich wären. Timon fühlt sich krank. Was ist mit you passiert? Wir haben 50 Jahre für sie gejagt. Dann haben wir so viel Fragen gestellt. Jetzt arbeiten und sehr Kinder in ihren Minnen, ohne zu wissen, dass sie einst Freiwesen wären. In den nächsten Wochen kontaktiert Timon heimlich weiter Jubelband. Die Geschichte ist gleich. Hoffnungsvoll Spezies, die dachten, sie könnten mit der Hegemonie verhandeln, nur zu Sklaven zu werden. Aber diesmal ist etwas anders. Die Menschen haben etwas, was die anderen nicht hatten. Scanner und das Wissen die Sonnenwaff. Wir können sie all finden. Erklärt Timon aber in verschlosselt Verbindung. All versteckten Kolonien, als Sklavensystem, sogar ihr Hauptbasis. Und dann, fragt Timon, dann befreien wir sie all, sagt Jiwu mit fester Stimme. Aber zuerst müssen wir einen Plan machen. Einen sehr, sehr guten Plan. Die nächsten 6 Monate werden die schwierigsten Zeit in Timons Leben. Tagsüber ist der perfekt Vollstrecker der Hegemonie. Nachts ist ein Rebell, der in Geheimrevolution plant. Die Mission wird zu einem balanciert. Wenn die Hegemonie ihm befiehlt, ihn neue Spezies zu stoppen, muss sagen, dass gehört. Aber gleichzeitig versucht so vielen wie möglich. Du HFY in .bi den Mirani Machter isem ersten Mal. Sie sind in friedlich Spezies von Wissenschaftlern, die gerade ihr ersten Berlechsbrunch gemacht haben. Timons erste öffentlich ihr Hauptflot, aber heimlich warnte sie vorher. Versteckter besten Schiff, sendete ihnen auf einer geheimen Frequenz. Lasst einig entkommen. Wir sind nicht der Feind, es funktioniert. Die Hegemonie sieht ihn erfolgreich mischen. Aber 3 Mirani Schiffe entkommen mit ihren wichtigsten Wissenschaftlern an Bord. Heigen wird meistern der gefürchten Bericht. Computerfehler, schreit sie, Sensorstrungen, immer. Hat sie in Erklärung. Warum ein paar Schiff nicht gefunden WRD in zu perfektioniert die Kunst der unvollständigen Seestreng. Sein Waffen treffen immer genau die richtigen Stellen genug Schaden, die Hegemonie zufrieden zu stellen,
aber nicht geniag, wirklich eil zu zirstren. Juet Spezies wird zu einem neuen Verbündeten. Die mehrere Teilen ihr Wissenschaft. Die Koroti bieten ihr Stealth-Technology an. Die Venloni haben Waffen, die Hegemony nicht kennt. Timen baut ein Netzwerk auf, das sich über die Halbgalaxie erstreckt. Geheimnachrichten fliegen zwischen versteckten Kolonien hin und her, Jubelbend. Vollstreckerspezies teilen. Ihr Wissen, langsam entsteht in Untergrundaliens, aber die Hegemony ist nicht dumm. Archenwelter wird misstrauisch, Erfolgsrate ist interessant. Sagte zu Timen rennt eine Routine-Control. 96% Zierstring, aber immer. Entkommen ein paar Schiff. Warum, Timen spielt den erschöpften Soldaten. Menschliche Fehler, Sir. Wir sind noch neu in diesem Job, aber wir lernen. Weltars Augenglan Colt. Sen Sisu, dass sie schneller lernen. Die Situationen wurden gefährlicher. Bei der Mission gegen die Centauri muss Timen suchen, weil ein seiner eigenen Schiff wöchentlich beschädigt wird, glaubwürdig zu bleiben. Minho verbringt 3 Wochen im Krankenhaus. Es tut mir leid, flüstert Timen in seinem Bett. Ich hat kein Wohl. Schon okay, Captain, antwortet Minho schwach. Wie viel haben wir diesmal gerettet? 200 Schiff, sagt Timen. In ganz flott. Minho lächelt. Dann hat es sich gelernt. Auf der Erde arbeitet Jiwus Team rundum dir. Sie haben die Standorte von 50 geheimen Sklavenkolonien identifiziert. Sie wissen, wo die Hegemony ihr Hauptbasis hat. Sie haben sogar einen Plan, wie sie die Sonnenwurf gegen Erschaffer verwenden können. Aber wir brauchen mehr Zeit, sagt Jiwusu so jung rennt einer geheimen Videokonferenz. Noch 6 Monate, vielleicht. Die haben wir vielleicht nicht, antwortet so jung Nerves. Welche stellt zu viel Fragen. Ich glaub, etwas. Sie haben recht, sich Sorgen zu machen. In seinem Kommandoschiff studiert welche die Buch der letzten Monat. Zu viel zu viel. Zu viel Fälle, bereitet ihn Überraschungsintig. Wo, befiehlt seinen Untergebenen, ich mag dies Menschen genau beobachten. Die Wahrheit kommt durch Zufall ins Licht. Dr. Jiwu arbeitet wieder einmal die Ganznacht. Als sie etwas Seltsames in den Energiemustern der Hegemony-Schiff entdeckt, es ist 4 Uhr morgens, sie hat sie 20 Stunden nicht geschlafen, aber plötzlich ist sie hellwach, das kann nicht sein, murmelt sie und tippt wild auf ihre Tastatur. Die sollen auf dem Bildschirm ergeben keinen Sinn. Die Hegemony-Schiff verbrauchen kein Energie, sie sammeln sie ruft Minjan an, komm sofort ins Leben. Ich hab etwas gefunden. Es ist 4 Uhr morgens, steht am Telefon. Das ist mir egal. Das hier ist wichtiger als Schlaf, als Minjan ankommt. Seit Jiwum die Daten. Schau dir das an. Jedes Mal, wenn die Hegemony in Spezies umsiedelt, steht ihr Energielevel. Nicht ein bisschen dramatisch. Minjan rebiti sich die müden Augen. Vielleicht nutzen sie die Sklaven als Arbeiter? Nein, sagt Jiwu aufgeregt. Schau genau hin. Die Energie kommt nicht von Arbeit. Sie kommt direkt von den Lebewesen selbst. Sie arbeiten stundenlang. Was sie entdecken, ist so erschreckend, dass Minjan sich übergeben muss. Die Hegemony sind Parasiten. Uraltwesen, die sich von der Lebensenergie ganzer Zivilisation ernähren. Sie brauchen kein Nahrung, kein Luft, kein Wasser. Sie leben vom Potenzial intelligenter Spezies. Deshalb stoppen sie die Berlekreisen, sagt Jiwu mit zittender Stimme. Wenn ein Spezies zu den Sternen reist, wird sie starker, unabhängiger. Das macht sie als Energiequelle weniger wertvoll.
Die Eindämmungsprotokoll sind in riesig Fall, Jeet Spezies, die klug genug Word, FTL-Antrieb zu entwickeln, Word gesiedelt in Wahrheit und psychische Gefängnis gesteckt. Wo Lebensenergie langsam abgesollt wird, bei Sklavenkolonien, flüstert min John, das sind kein Arbeitsplätze, das sind Batteriefarmen. Jiwu sendet die Entdeckung sofort und Timing, oder ist schockiert, aber is erklärt so vieles, die Seltsamkeit der befreiten Spezies, die Art, wie Hegemony verlugten scheinen, die Tatsache, dass sie nicht schlafen oder essen. Wir müssen das allen erzählen, sagt Timon zu seinem Team, jede Spezies in seiner Allianz, die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch das Untergrundnetzwerk. Überall regieren die Verbündeten mit Schock und WT. Diese Laune überall bendweint, als sie die Wahrheit erfährt. Mein Kinder, schluchzt sie leben noch, aber sie werden ausgesollt. Ein alter Karate-Krieger wird end. 200 Jahre lang dachten wir ren Sklaven, en Wahrheit sind wir, aber die Wahrheit bringt euch Hoffnung. Wenn die Hegemony Parasiten sind, dann haben sie euch schwicken, sie brochen ihr Nahrung, und sie werden sie schwicker. Das ist unser Vorteil, erklärt Jiwu der versammelten Aliens über verschlosselt Kanal. Sie knennen's nicht, all auf einmal ten, sie brochen ens Lebend, aber das bedeutet auch, sagt Timon Duster, dass sie niemals aufhören würden. Solange es Intelligenz leben in der Galaxie gibt, würden sie jagen. Die Allianz steht vor einer schrecklichen Erkenntnis. Das ist kein Krieg Freiheit. Das ist ein Kampf Überleben aller denkenden Wesen in der Galaxie. Bei Rocher kommt ein Warning. Eines Morgens wacht Jiwu auf und spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Die Luft ist kälter. Viel kälter. Sie rennt zu ihrem Leber und starrt. Entsetzt auf die Messgerät. Nein, flüstert sie, nicht schon wieder. Die Sonne stirbt. Wieder, schneller als beim ersten Mal. Die Hegemony hat ihre Mutungen Bestheit. Die Menschen sind Verite. Ihr Kommunikator samt. Weltals kalte Stimme füllt den Raum. Menschen, dachtet. Wir werden ein kleines Spiel nicht bemerken. A Son hat noch dreitig. Dann seid ihr geschützt. Jiwu rennt zum Notfallzentrum. Überall herrscht Panik. Die Temperaturen fallen bereits 10 Grad pro Stunde. Schnee fällt in der Sahara. Wie lang haben wir? Fragt Botschafterin. So jung mit sittender Stimme. Höchstens 70 Stunden, antwortet Jiwu. Dann ist die Erde unbewohnbar. Ist die Waffe bereit? Jiwu nickt. Monatelang hat sie daran gearbeitet, die Sonnenwaffe zu programmieren. Statt Stern zu ten, soll sie die psychischen Ketten zerbrechen, bei versklavten Spezies gefangen halten. Aber ich brauche Zeit, sagt sie, mindestens 6 Stunden, sie zu kalibrieren. Die bekommst du, verspricht so jung und aktiviert den Notfallplan dort im Weltraum erhält Timon den Befehl, auf den seit Monaten gewartet hat. All Einheiten, sendet in die Geheimallianz. Das ist es, jetzt oder nie. Was folgt, ist der Greatkampf in der Geschichte der Galaxie. 100 von Schiffen verschiedener Spezies greifen gleichzeitig die Hegemony-Festungen an. Die Menschen führen den Angriff an, aber sie sind nicht allein. Zelenes Gift mit unsichtbaren Waffen. Karate-Juger, die wie Geister angreifen. Millenniebomber mit Waffen, die Realitversieren. All kämpfen sie verzweifelte mehr Freiheit. Die Hegemony ist überrascht, aber nicht besiegt. Ihr Schiff sind riesig und mächtig, Insekten, Brotwälder aber auf Frequenzen. Wir haben 1000 Spezies vernichtet. Ihr seid nix.
Timen fort den direkten Angriff auf Weltars Flaggschiff. Jungsu und Minho kämpfen en seine Seat. Allwissend, dass sie wahrscheinlich sterben würden. Für die Erde, schreit Jungsu, als sein Schiff in Flammen aufgeht. Für all freien Völker, antwortet Minho und rammt ein HEGMO in das Schiff dort auf der Erde arbeitet Jiwu fieberhaftender Wolf. Drauen erfrieren die Aussehen. Die Menschen fliehen in unterirdische Bunker. Aber allwissen, wenn das hier nicht funktioniert, ist dies das. Und, 30 Sekunden, ruft sie dort im Weltraum stirbt Timens Flot. Von 12 Schiffen sind nur noch 3 übrig. Aber sie haben ihr Ziel erreicht, sie sind nah genug in der Hegemonie-Zentrale. Jetzt, Jiwu, schreit ins Funkgerät. Die Wolf führt, nicht sich das Licht, sondern rein Energie. Die sich durch die Galaxie ausbreitet wie ein Well. Der Befreiung, überall Zerbrücken und Sichtbarketten, auf Tausenden von Welten erwochen versklavte Völker. Ihr Energie kehrt zu ihnen zurück. Ihr Kraft, ihr Hoffnung, ihr Wille zur Freiheit dort die Hegemonie-Schiff beginnen zu schwanken. Ohne Nahrungsskill würden sie schwach, unmöglich, schreit Welter. Aber sein Stimme klingt bereits schricker. Die Galaxie explodiert in Chaos. Unfreud, überall haben sich befreit Spezies. Die Stern gehören wieder allen. Und die Menschheit, sie haben ihren Platz unter den Sternen verdient, nicht durch Erobern, sondern durch das great Opfer von allen.